Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we back again for the second meeting. Second meeting. So we still in introduction English for tourism. So we continue for the last week. We have studied about introduction English for tourism. So now we continue the materials, but before that I want to show you our materials until 16 meeting. So the first is introduction to tourism. It means that we last week and now we explain about introduction to tourism or introduction for English for tourism. Yes, so for the next week we will learn about English skill for tourism industry, tour guiding, restaurant and other short-term work, and customer satisfaction, application, tourism, tour operation and travel agencies, tour and travel, restaurant, hotel. In a hotel, it means in hotel here check-in or check-out, and food and beverage, handling booking, reservation, handling complaints, and marketing and promotion. So all of the materials that we want to learn, and of course for second meeting, I mean the number 2 and number 14, I hope you all I want to divide you into 13 group ya. Ada sekitar 13 grup karena introduction for tourism ini saya yang sampaikan, and then the next ini dibentuk sebuah kelompok. Jadi every groups itu mempresentasikan setiap poin yang ada di sini yang that I have given to you. So silahkan dicatat ini bisa didapatkan materinya di in every single sources, bisa from the article, bisa di internet, atau di the book. It's related to the English for tourism. Jadi for example the group 2 presentation about English skill for tourism industry, tour guiding, restaurant and other short-term work, itu dipresentasikan. Kita mungkin menggunakan media Zoom atau anything let's see next. Kalau misalnya nanti media Zoom, mungkin nanti yang presenter saja yang masuk di Zoom. Kalaupun ada yang lainnya juga mau masuk di Zoom, silahkan, tetapi stay tune karena saya nanti live di YouTube, jadi bisa diklik di situ, karena I think some of provider from for example 3 or Telkomsel or EM3 itu menggratiskan kalau kita nonton YouTube ya. Jadi bisa dilihat di YouTube. Nah, jadi setiap kelompok itu mempresentasikan ini, cari materinya, dibuat seperti makalah dan paper and then make a paper and then a PPT.
Oke, jadi setiap kelompok make like this and then presenting. Jadi Katie, please make your groups all of your friend and then give to me the name of your friend. Jadi buat 13 kelompok. Oke, I hope you all understand what I mean. And then yeah, you have to make the paper and PPT. Yeah, so the next after this one I want to explain in the last week where we have learned explain about this, and then yeah, this one, yeah, why English is necessary for travel and tourism. Yeah, why English is necessary for travel and tourism. If you can speak English well, then you will be able to make registration and other things related to your booking easily. Through English, you can interact with other travelers easily and can meet with local people as well. Tourism in English is slightly different from regular English. It is simple, more uninterrupted and flawless. So yeah, tourism English gives you a lot of different career opportunities in the tourism industry. It can help you in communicating with foreigners in a better way, which will give you a better career prospect. Those who like travel a lot and have a passion for traveling need to have a thorough knowledge of English communication. So it means you are from English and Literature Department as well. Tidak menutup kemungkinan maybe you interesting to to get the job in tourism, like you in tourism industry you want to work in hotel, bisa kerja di bagian hotel sebagai resepsionis bisa, and then banyak karir yang ada di dalam hotel tersebut bisa menjadi yang bisa membutuhkan bahasa Inggris itu ada beberapa your senior itu bekerja di hotel sebagai bisa humas, ya, bagian marketingnya bisa, bagian humas, terus bagian promotion, banyak tingkatan di hotel, tingkatan karir di hotel itu bisa dijadikan sebagai pekerjaan di situ. Ya, sebagai tour guide juga bisa. If you have good English and then you have a good communication, good communication to the people, you can you are to be guide. Yes. Okay, and then what else for in the tourism industry? Ya, restoran bisa kalian bisa kerja di situ juga, atau bisa membuka usaha di restoran, it's okay. And then travel, business travel sekarang bisa juga menjadi pertimbangan, bisa dijadikan lahan bisnis, ya. And then four benefits of English for tourism. English in travel agency, bisa traveling in business, boost your confidence and more experience activities. Yeah, the first is English in travel agency. The different travel agencies in the travel agent and the travel agents help people plan their trips. Jadi bisa membuka usaha menjadi menjadi travel agency. Ya, this is one of the industry which is always in high demand, being it in any season.
As a travel agent, you need to work individually with different tourists to strategize a trip that is perfect for tourists. Jadi turis itu sendiri biasa membutuhkan yang namanya travel agent. Okay, the next is traveling in business. If your job asks you for traveling to a different part of the world for a business purpose, then tourism English will be helpful for you and your career. Many business travelers take benefits of their travel purpose by exploring their destination. Yeah, nowadays traveling it's in business. Yeah, many people like for traveling, and it's help for the career, ya, bisa menjadi sebuah pekerjaan untuk di bidang traveling. Jadi siapapun yang bisa, apalagi you have English skill. And the next is boost your confidence. The different travel agency and the travel agents help people plan their trips. This is one of the industry which is always a high demand in any season. As a travel agent, you need to work individually with different tourists to strategize a trip that is perfect for tourists. So perbedaan antara travel agencies and travel agent. Travel agency, it means that semacam perusahaan travel, ya, and the travel agent semacam dia mempunyai bisnis secara individu. Jadi bisa saja menjadi travel agent dari travel agency itu sendiri. Jadi bisa if you have Android or internet, kalau punya HP atau internet dan paham tentang travel agency, bisa menjadi travel agent. Jadi bisa menjadi perantara antara pembeli dan bisa menjadi pembeli dan penjual, ya, dan bisa menjadi kita sebagai tempat pembeli untuk membeli tiket kepada kita. Jadi bisa ada beberapa business travel untuk membeli tiket dan dengan paket-paketnya, ya, seperti travel untuk ke pergi haji, umroh, atau perjalanan yang memang sudah ditentukan oleh travel agency itu sendiri. Nah, bisa menjadi kita sebagai yang ingin menekuni tentang traveling bisa menjadi travel agent. Okay, and the next is more experiences activities. Knowing the basic of the English language can aid you with daily chats while traveling. Whenever you visit a new place, you will need help for the local people. Most of them will recognize the basic of the English language, which will be enough to help you. Jadi bisa menjadi aktivitas pengalaman untuk memberikan pengalaman lebih di bidang traveling. Jadi for the next, ya, bisa saja mulai sekarang kalau you mau menjadi mencari aktivitas pengalaman dalam bidang traveling is free. Itu bisa silahkan dikembangkan ketertarikan apa saja yang you miliki dalam bidang traveling. Ya, ada semacam passion, ya, ada semacam ketertarikan ingin menjadi guide atau kita praktekkan bahasa Inggris kita ke
saudara-saudara kita, atau ya bisa di latihan-latihan mulai dari sekarang, karena apa yang sekarang you lakukan itu nanti berefek di ke depan, in your future. Jadi apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita alami hari ini, itu akan berefek nanti in your future, di tahun-tahun mendatang. Jadi I think apapun pekerjaannya, saya kira semua pekerjaan yang positif itu tidak ada yang sia-sia. Oke, jadi silahkan dikembangkan terus bakat yang ada, jangan cuma berdiam diri, tapi silahkan apalagi dalam bidang skill English, dipraktekkan secara terus-menerus, continually, ya, secara berkesinambungan. Bisa berbicara dulu dengan tembok, ya, bisa berbicara dulu dengan apa-apa saja benda yang ada di depannya. Tidak apa-apa kalau kita dikatakan stres mungkin, ya, it's okay, tapi kita mempraktekkan speaking kita kepada orang. Kalau misalnya tidak ada orangnya, silakan benda-benda yang ada di depannya, you have to practice your English. Topiknya it's up to you. Yeah, that's the things that benefits for English for tourism. Ini terpotong di sini. Ini harusnya for tourism. Okay, I think if ini for, ya, ini masih bisa, silahkan ditambahkan benefitsnya. Kalau you membaca artikel atau membaca apa saja yang terkait dengan English for tourism, silahkan ditambahkan. So ya, ini yang sempat saya jelaskan, ya. That's the benefits of English for tourism. It's the point is, if you have a good English, boleh saja dan besar peluangnya untuk bisa dipraktekkan dalam bidang tourism, gitu. Dan tadi saya ingatkan kembali before I end this meeting, so pay attention with this. Those are the topic. So please make your paper and PPT to siapa saja yang dapat giliran kelompok 2, silahkan dipresentasikan, ya. Jadi next I want to talk to the Katie, dibuatkan nama-nama kelompoknya, kemudian nanti yang mendapat giliran kelompok 2 silahkan membuat paper PPT, begitupun kelompok 3, 4, 5, 6 sampai 14, ya. Jadi start dari sini. Nah, it means saya seperti itu, tidak mendominan dari saya. Penjelasannya silahkan explore your knowledge, explain to us what have you gotten to the article, to the other sources. Okay, and I think that's all for introduction English for tourism. And for the next meeting, maybe kita akan meeting dengan semua kelas AG 1, 2 sampai 3, 4, 5, 6, ya, untuk membahas project for English for tourism. Okay, I think that's all. If you have a questions, just directly go to the WhatsApp group or to this comment below this video. Okay, I think that's all. Thank you again. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.